Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all. Welcome to the sixth meeting of English for Economic Studies. So today you will learn about the quality. So this is our topic for today. So if you have got the book from Baak, you can open chapter 5 talking about the quality. Okay, now let's start to read. Please follow my reading. Total quality management. Total quality management is a management approach designed to improve the production's quality of goods and services. It was developed by an American W. Edwards Deming in the 1940s, but was the first taken up by the Japanese, who adopted it to revive their post-war industry, following the success of the Japanese in world markets. Many American companies began to use it in the 1980s. TQM, today often just called quality management, involves an attitude and a corporate culture that are dedicated to providing customers with products should have no defects or zero defect, and services should be as close to perfect as possible. The principle is simply that the company or organization should do the right things and do them right the first time and every time, which should eliminate waste from its operations. But because products, services, and processes change, everything is capable of being improved all the time. TQM requires all staff to be involved in the search for continuously improving quality in all the business activities, not just productions or customer service, but also in marketing, sales, purchasing, design, engineering, R&D, research and development, finance, human resources, and etc. The organization must make use of the knowledge and experience of its entire staff to identify and correct faulty systems and processes. Production workers should be empowered to stop production to solve problems, as quality is more important than maximizing output or reducing costs. Okay, now if you have followed my reading, now it's time for you to write 10 new words on your book. Okay, so please write 10 new words on your book, from the reading text, talking about the quality. Then after you write 10 words,
please find the meaning of that word. Yeah, so if you don't know about those 10 words, yeah, you can check, you can open the dictionary to seek the meaning of that words. Okay? So please write 10 words. You can pause my video, then after that, you can check the first slide and then the second slide. Then, after that, please write 10 new words. The new words is the word that you don't know the meaning of that word. Okay? Please write it on your book. Yeah, don't write on Google Classroom on comment column below, but please write on your book. Okay? Okay, now after writing 10 new words on your book, yeah, please continue to learn about the time. So, yeah, when you are asked by your friend, yeah, what time is it? So, directly you will answer, it is 9:45. Or, in this example, it is 10:20. Yeah. So, for the speaking or direct answer, you can answer your friend's question, yeah, talking about the time by saying it is 9:45 or it is 10:20. However, if it is written, yeah, or in exam, yeah, for exam purposes, you are not allowed to answer by using, yeah, these sentences. So you need to use to and past in answering the exam. Kalau untuk ujian, kalian hanya diizinkan untuk menuliskan jawaban menggunakan to dan past, ya. Jadi, kalau ngomong secara langsung, you are allowed to use it is 9:45. Boleh seperti ini kalau ngomong langsung. Tapi kalau untuk ujian, you need to write, kalian harus menulisnya menggunakan to dan past. Bagaimana cara membuatnya? Oke, so please look at this one. Lihat ini. Di sini ada jam 9:45. Lalu ini ditulisnya it is 9:45. Ya, bagaimana ini? Dari mana ini quarter? Dari mana ini 10? Oke. Kemudian yang berikutnya ada jam 10:20, kemudian dijawabnya it is 20 past 10. Oke, bagaimana cara membuatnya? Oke, now look at this one. Lihat yang satu ini. In here, di sini, Mr. Indra tulis 9:45. Ya, 9:45 ini, tapi jawabannya it is 9:45. Dari manakah 9:45 ini berasal? Oke, jadi 1 jam, ya, kalau kalian perhatikan di sini, 1 jam ini terdiri dari 60 menit, ya kan? 1 jam 60 menit. Nah, quarter ini asal mulanya itu dari menit. Jadi 1 jam dikurangi 45 menit menjadi 15 atau quarter. Oke, jadi yang ditulis itu menitnya terlebih dahulu. Quarter ini dari 1 jam 60 menit, ya, dikurangi 45. Oke, paham ya?
1 jam 60 menit, jadi 60 dikurangi 45, hasilnya 15 atau 15. Kemudian 10-nya itu dari mana? 10-nya itu dari angka nih, jam yang di depan ini 9 ditambah 1 jadi 10. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, it is ini 15 menit lagi menuju jam 10. Oke, Mr. Indra ulangi. Quarter ini menitnya. Jadi kalian nulisnya itu menitnya dulu, baru jamnya. Menitnya 15 ini dari 60 dikurangi 45 menjadi 15 atau quarter. Ya, kata lain dari 15 itu quarter. Tu-nya ini sudah dari sananya ya, rumus artinya itu menuju. 10 ini ya itu dari 9 ditambah 1. Jadi 15 atau quarter to 10. Oke, kemudian di sini it is 20 past 10. 20-nya ini dari 20. 20 itu 20. Sedangkan past ini itu lebih. Ya, 10 itu 10. Jadi 10 lebih 20. Ya, 10 lebih 20 itu 20 past 10. Jadi menitnya dulu. Kapan pakai to, kapan pakai past itu tergantung dari menitnya. Oke, jadi dari menit pertama sampai menit ke-30 itu menggunakan past. Sedangkan dari menit ke-31 sampai menit ke-59 itu menggunakan to. Okay, so look at this picture. Yeah, from the first until 30 minutes, ya, you can use past. Oke, kalau dari menit pertama sampai menit ke-30, kalian menggunakannya past. Sama menit dulu baru jam, tapi kalau menit ke-31 sampai 59, kalian menggunakan to. Jadi kalau menitnya itu menit ke-31, ke-32, ke-34, sampai menit ke-59 kalian harus menghitung seperti ini. Oke, menghitung seperti ini. Tapi kalau menit pertama, nih contohnya 10-20 ini kan menitnya cuma 20 nih. Kalian pakainya pas. Jadi kalian nggak perlu ngitung. Yang penting kalian harus ingat-ingat nulisnya itu menitnya dulu. 20, baru kemudian pas ini mah rumus ya, baru kemudian jamnya 10. Ya, 10 lebih 20. Tapi yang ditulis menitnya dulu. Kalau ini 15 menit lagi menuju jam 10. Jadi kapan pakai to, kapan pakai pas itu tergantung dari menit di belakangnya. Ingat, ujian kalian hanya boleh menulis menggunakan to dan pas. Tidak boleh langsung menulis misalnya it is 10:20, tidak boleh. It is 9:45, itu tidak boleh. Itu sudah pasti salah. Oke, jadi saya ulangi satu kali lagi. Dari mana dapat quarter to 10? Itu dari pertama, karena menitnya. 9:45 ini kenapa pakai itu? Karena menitnya nih. Menitnya termasuk kategori 31 sampai 59. Kemudian tulis menitnya terlebih dahulu. Ini quarter atau 15 ini dari mana? 60 dikurangi 45. Kemudian 10-nya dari mana? 9 ditambah 1. Apakah semua jamnya itu ditambahin 1? Iya. Semua jamnya kalau yang tuh ditambahin 1. Jangan ditambah 2, 3, 4, apalagi 10 ya. Ingat ditambahnya penjumlahannya hanya 1. Ya, kemudian selalu menitnya itu 60. Dikurangi 45. Atau dikurangi
di sini di belakang ada berapa? Misalnya di sini 38, ya berarti tinggal 60 dikurangin 38. Karena 38 itu termasuk kategori yang di sini. Harus menggunakan to. Oke, paham ya? Kalau yang pas ini saya yakin kalian paham, ya. Tapi kalau yang ini memang harus sedikit menghitung. Ya, kalau ini 20 itu dari sini. Nih, 20 itu dari menit di belakang. Pas ini rumusnya, karena dia dari menit ke 1 sampai 30, makanya menggunakan pas. Kemudian ini 10, 10. Oke, paham ya? Oke, now this is your first exercises at Google Classroom. Ini tugas pertama kalian yang harus kalian jawab di Google Classroom. Oke, silakan kalian tulis jawabannya. Awas komentarnya itu sekalian dengan soal yang berikutnya. Jadi jangan dulu di-post sebelum kalian menyelesaikan tugas yang berikutnya. Okay, so now please answer this first exercises. Don't forget to post your answer at the Google Classroom after you have completed all of the exercise. Don't forget to write your name. Jangan lupa untuk menulis namanya. And then first exercise untuk tugas pertama. Untuk tugas kedua, second exercise. Gitu ya. Baru kalau sudah selesai semua, nanti kalian post jawabannya. Okay? There is any 10 question here. What are the difference between PM and EM in here? Ya. PM itu post meridians and EM itu ante meridians. Okay. So please. Okay. Next, after you have written your answer, yeah, this is the conversations. What time is it? Please follow me. What time is it? What time is it? We are going to be late. It's 7:15. We are on time. Don't panic. But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. We will never make it there with all this evening traffic. Sure, we will. Rush hour is almost over. Anyway, the party starts at 8. But I do need help with directions. Can you call the restaurant and ask them where we park our car? Yeah, so this is the conversations talking about the time. Yeah, so you can see over here, yeah, 7:30. So in speaking, we can directly say it is 7:30. But on the exam, kalau ujian, yeah, it can be 30 past 7. 30 past 7. Jam 7 lebih 30. Atau kata 30 kalian bisa ganti menggunakan half. Jadi kalau 15 itu menggunakan quarter, 30 boleh diganti dengan half. It is a half past 7. Itu juga betul. Ya, jadi boleh 30 past 7 atau a half past 7. Kalau ujian harus menulisnya menggunakan itu. Okay. Now, this is the second practice atau latihan yang kedua. Ya, di Google Classroom. Jadi latihannya ada 3. The first, write vocabularies, tapi itu di buku nulisnya. 10 kosakata baru ditulisnya di buku. Yang pertama ditulis di Google Classroom itu yang tadi, yang jam. Nah, this is the second exercise atau second practice. Ya, answer these following questions. What time is it? Pada saat kalian mau mengepost, kalian lihat itu ada di menit keberapa. Baru kalian tuliskan jawabannya.
Kemudian, what time do you get up in the morning? Jam berapa sih kalian bangun di pagi hari? Silahkan kalian jawab dengan kalimat yang utuh, ya. I get up in the morning at, saya bangun di pagi hari jam berapa. Jadi jangan cuma ditulis 30 past 7, gitu. 6 past 11, ya. Tapi ditulisnya itu full, kalimat utuh. What time do you go to bed? I go to bed at, jam berapa? Ya, silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai 10. Jangan lupa ditulis kalimatnya secara utuh. When do you do your homework? I do my homework at, saya mengerjakan PR saya jam berapa. Silakan kalian tulis. Oke, di kolom komentar. Oke, if you have completed the work, ya, its time is over. So thank you for coming. See you on the next meeting. Wassalamualaikum.